channel. For today's class, we are talking about tenses. They are present perfect tense and simple past tense. Talking about present perfect tense and simple past tense, there are some patterns or formulation. But before we go to the pattern or formulation, I would like to explain the definition of present perfect and simple past tense. But the first, I would like to explanation about definition present perfect. There are two definitions. The first definition, the present perfect is used to talk about past event, but there is no specific time. Maksudnya begini, di dalam penggunaan atau tenses present perfect itu kita membicarakan tentang peristiwa yang lalu atau yang lampau, tapi tidak ada specific time-nya, tidak ada waktu yang spesifik kapan itu pembicaraan dilakukan. For example, for present perfect, look at, I have eaten an apple. I have eaten an apple. Saya telah makan apel. Waktunya atau specific time-nya not mentioned, tidak disebutkan di sana. Dalam definisi contohnya tadi itu maksudnya the speaker is talking about unspecific time. Jadi waktu yang spesifiknya itu sudah disebutkan secara istilahnya clear. Okay, to the definition about present perfect tense. The present perfect tense is used for condition that start in the past and continue to the present. Jadi definisi yang kedua ini dari present perfect itu digunakan untuk kondisi atau situasi yang dimulai waktu lampau dan masih berhubungan dengan waktu sekarang. For example, Dilia has been a lecturer for 10 years. She likes teaching. Okay? Dilia has been a lecturer for 10 years. She likes teaching. The present perfect tell us that Dilia is still a teacher now. Jadi Dilia itu menjadi atau sudah menjadi seorang dosen selama 10 tahun dan sekarang dia masih mengajar atau dia masih berhubungan dengan pembelajaran sekarang. Oke, kelas, for present perfect tense, understand? Right? If you understand, we go to the definition about simple past tense. Same with present perfect tense. Definition about simple past tense, there are two definitions. The first definition, simple past tense is used when there is a specific. Jadi di dalam penggunaan simple past tense itu kita ada penggunaan specific time-nya. There is a specific time. For example, I ate an apple yesterday. Saya makan apel yesterday, kemarin. Jadi definisi dari atau contoh dari penggunaan the first example for simple past tense, I ate an apple yesterday, itu sudah jelas ada specific time-nya, yaitu yesterday. Right, the second definition for simple past tense,
The simple past tense is used for condition that start and finish in the past. Jadi situasi atau kondisi yang dilakukan di masa lampau dan berakhir di masa lampau juga. Different with present perfect. Okay, class, for second example, look at. Eza was a lecturer for 10 years from 1990 to 2000. Now he is a doctor. Dari contoh soal tadi kita bisa mengkonklusion atau menyimpulkan bahwa the simple past tense tell us that Eza is not a lecturer. Jadi dari penjelasan tadi itu Eza seorang dosen selama 10 tahun dari tahun 1990 sampai tahun 2000, tapi sekarang dia seorang dokter. Oke, kelas, is it clear? Alright, I would like to explain about the difference about present perfect tense versus simple past tense. Jadi saya akan menjelaskan perbedaan dari simple past tense dan present perfect tense itu seperti apa. Exactly, sebenarnya perbedaan itu tidak begitu banyak, hanya dalam penggunaan spesifik time-nya. Seperti contoh yang tadi kita sudah bahas, I have eaten an apple. Over there is not a specific time. Different with simple past tense. Berbeda dengan simple past tense. Kalau di simple past tense, like this, I ate an apple yesterday. Over there, yesterday is a specific time. Specific time for simple past tense, they are yesterday, last day, last week, last go, last month, and the other. Okay, class, we go to the pattern about the present perfect tense and simple past tense. Here we go. The pattern for present perfect tense, the affirmative sentence, subject, have or has plus verb 3 plus complement. Negative sentence, subject plus have or has plus not plus verb 3 plus complement. Interrogative sentence, have or has plus subject plus verb 3 plus complement. For example, I have eaten an apple. It is a form affirmative sentence. For negative sentence, I have not eaten an apple. Interrogative sentence, have you eaten an apple? The first affirmative sentence, I have eaten an apple. Saya telah makan apel. Negatif sentence-nya, saya belum makan apel. Interrogative sentence-nya, apakah kamu sudah makan apel? For answer, yes, I have. If you yes, and then if you no, no, I have not. Right? Is it clear for the pattern about present perfect tense? If you clear, we go to the pattern simple past tense. Here we go. Simple past tense for affirmative sentence. Subject, verb 2 plus complement. And negative sentence, subject plus
did plus not plus verb 1 plus complement. And interrogative, did plus subject plus verb 1 plus complement, and don't forget question mark. For negative sentence, untuk bentuk negatifnya kita kembalikan bentuk kata kerja kedua kembali ke bentuk kata kerja ke satu. Begitupun dengan kalimat interrogatifnya. Okay. For the example, like this. I ate an apple yesterday. Saya makan apel kemarin. For the negative sentence, I did not eat an apple yesterday. You just atau add not. Jadi kalian hanya menambahkan not di dalam kalimat negatif. Dari kalimat positif, I ate an apple yesterday. Dalam kalimat negatifnya, I did not. Jadi ada penambahan did sama not. For the interrogative sentence, did you eat an apple yesterday? Jadi dari perubahannya itu cukup jelas. Kalau dari kalimat positif itu menggunakan verb kedua, kalau dari kalimat negatif ditambahkan did sama not, kemudian tambahnya ke verb 1 berubah berarti verb 1. Dan dari kalimat interrogatifnya dari kalimat positif kemudian tambahkan di depannya kata did, sananya sama seperti kalimat positif. Oke kelas? Is it clear? For the explanation about present perfect tense and simple past tense, right? Untuk lebih paham lagi, kita bandingkan dari present perfect tense dan simple past tense. Present perfect tense dan simple past tense seperti ini. Oke, seperti itu. Oke kelas, this year is pandemi atau tahun ini kita adalah sedang menghadapi pandemi COVID-19. So if you go everywhere, please you wear mask. Jadi kalau kemana-mana kita harus pakai masker like this. Biar nanti kita selalu terjaga dari orang yang terkena corona atau kita sendiri yang membawa virus corona buat orang lain. Jadi tetap kita harus keep healthy, kemudian terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Okay, I think enough for the lesson today. Thank you for watching. See you next video. Bye.